Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Certificate in Bibai. I don't know another country, but France tell me what on my issue. Ìjẹta bọ́dà láti mo park síbì kan, mo rush ni mo lọ bíṣẹ́. Ẹ mà wá tá ṣiṣẹ́ care yìí. A máa ń up and down ni. Mi ibi tí mo park sí, mi ò mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn pé mo lè park but limit time ni mi mọ̀ pé mo ti pass hours so yẹ kí n lò níbẹ̀. Ìgbà tí mo padà dé tí mo fẹ́ gbé mọ́tò ni mo rí ẹ wò tí náà ẹ̀rù ṣì ń bà mí because mo mọ̀ pé wọ́n máa gbé lẹ́tà wá mo máa san fine. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá bá mọ́tò mi bẹ̀ ń gbà yẹn but for now ẹ̀rù ti ń bà mí sílẹ̀ gan already ipe gbèsè lè ti wálẹ̀. In advance ó ti wálẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá wọ́n bá mọ́tò ńlẹ̀ o but èmi gangan mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe is out of law mo ti mọ̀ pé mo ti rúfin. Database Nigeria plate number lásán náà máa wò tó fi máa gbé lẹ́tà wá fún mi lé. ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan database Nigeria ti dé 50% kò ì débẹ̀ láéláé. But that we are not up to 20%. Database tí mo believe pé wà Nigeria is passport Nigeria. Passport gan náà bàmá ṣé kí n tún já yín ṣó yẹ kí nínú embassy wo àbí ìlú wo lẹ máa rí tí wọ́n ti máa ṣe kíni tí wọ́n ti máa tọ́ṣì ń lo file tó bá sì dé Nigeria embassy fáìlì ló sì máa lọ ṣe photocopy ó sì máa lọ ṣe photocopy wàá lọ rọ̀ọ̀nù fáìlì wọ́n á create fáìlì fún ẹ ìlú wo náà ti ń ṣerú ẹ̀ ní ìsìn lẹ́yìn tí pàmì ti di ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́. ẹ má sọ̀rọ̀ bọ́dà láti mo sẹ́ẹ̀dì kan fún yẹn má sọ̀rọ̀ jù nǹkan tí woman ẹ sọ̀rọ̀ má ti tó tọ̀ ni ẹni yìí mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ tó àbúrò mi oyún nínú oyún ló wà 5 months wọ́n yọ ọmọ yẹn wọ́n bá sí wọ́n béèrè orúkọ tó fẹ́ fi ṣe ọmọ ẹ̀ wọ́n ṣe fingerprint ọmọ ẹ̀ ẹsẹ̀ ọmọ ẹ̀ wọ́n sí nọ́mà bó ṣe ń sin èèyàn. wọ́n máa sí bí àgbàlagbà. 5 months pregnant tó bàjẹ́ mọ́ ọ́nú wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn bọ́ta wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ so it's not lie it's true. ṣé tí kí bọ́dà lọ sí ẹ̀rẹ́ kò tí ì bí nìyẹn. èèyàn tẹ̀ tún kéré jù ọ̀tọ̀ ní kọ́mọ yẹn náà ṣe kú tó bá lọ for example sí ìgbà tí mo ní second born mi ọmọ yẹn òun náà ṣaláìsì the third born mi ìgbà tí mo fẹ́ lọ bí wọ́n tún wá ń kà á mọ́ fún mi ìgbà tí mo débẹ̀ how many children did you have èmi sì sọ pé one this is the second one only no this is the third one wọ́n kà á fún mi. wọ́n bá kò sí mọ́ láyé náà wọ́n ní yes of course like àwọn sì máa count ẹ̀ lọ hospital for me báyìí lẹ́tí wà lọ́dọ̀ àwọn you know. Total ẹ̀sọ́ ọmọ kan ní kí wá bọ̀ tẹ́sí tẹ́sí. That's it my thank you good afternoon. ọ̀rẹ́ mi ti after oyún tó lose tọmọ yẹn kú ó wá bí another one same thing tí a bí something sọ yìí wọ́n kà fún ipe òun sọ pé third one wọ́n ní no is fourth one after ọmọ tó kú yẹn ẹni ẹ wá tí wá bí another one again wọ́n kà fún ipe ọmọ fourth born tó ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè pé not third wọ́n kà. So hello Latisneh. Okay, go on. Thank you Latisneh. Yeah, just hold on. I came up to quickly correct something. So now Abiroya just said now. Abiroya said the same thing that Omokan ku ní 5 months. They took the baby out of the womb and they buried the baby. So now, Tabashi burial for a 5-month-old gestation. Now, when they issue a death certificate, so the age of viability of a fetus is 28 weeks in developed countries. All right. So if any death occur after viability, so death certificate will be issued in some countries because they don't do it in Nigeria or in tropical countries. That doesn't mean that it's not possible. So I said what I know, and it's a good thing. Cool down. And it's also a good thing that Abiroya said the same thing, that according to what she knows also, that a baby that died 5 months gestation was buried, and if such a burial is done, won't they
issue a Ever death part up, ever certificate. part up. So what you don't know, please Sorry don't to say it's you not said possible. abortion. What Sorry to interrupt you. You said abortion. Sọ pé tán bá bí ọmọ. You said abortion. Ọmọ sọ pé no. Tíyàn bá bí ọmọ, wọ́n máa count as wọ́n máa issue death certificate. Bóyá they Mama T, Mama misinterpret T, ara wa please, bẹ́ẹ̀. please, you can check. You can. This thing is verifiable. We can search online. We can check Google to actually confirm if it is actually possible or not. You understand? But what we need to do is to be on the. Excuse me, please. Excuse me. Don't let me forget my line of thought. So what we need to do, all right, is to be on the same page. If there's something that somebody says that other people did not understand, we need to ask questions instead of saying it is not possible. So that is what I'm actually trying to explain. So when we say abortion, all right, abortion can occur anytime, and abortion is being actually misconstrued at times. A lot of people will say miscarriage, all right. So Abortion now, is intentional termination of pregnancy. Intentional termination of pregnancy. kid boss. Ó yàtọ̀ sí miscarriage. Now let me educate you with all this now. Abortion is actually, it occurs when there is, how will I put it, expulsion of the fetus from the uterus. All right, there are different types. The first one is threatening abortion. Threatened abortion occurs when there is bleeding, all right, without any pain, without anything. The fetus is still viable. So what will confirm the viability of the fetus is when you do a pelvic ultrasound. There may be bleeding, abdominal pain in the woman. So what you need to do to confirm is still a pelvic ultrasound, all right? And that will show the remnant of the product. And the complete, that's the fourth type of abortion, complete abortion. That is the product has been totally expelled from the uterus. So in such a situation, you don't need to do anything. You just need to confirm that the product has been removed. So in all of this, so the only one that you can salvage is what we call threatening abortion. So that one, what you need to do is to give bed rest to the woman. You advise the woman not to do any hard labor, hard work within that period. So abortion to a layman, like all of us, is when I willingly terminate a pregnancy. But abortion in the medical or scientific perspective is not only when you willingly terminate a pregnancy. It may occur or it may happen on its own. So I will not want people or any one of us to go on and be having that, how will I put it, impression that once you hear abortion, it means that you are deliberately, terminating a pregnancy. No, it is never. That is not the only definition of an abortion. So we need to be informed, and we need to actually, try to educate ourselves once in a while. So I'm able to do that this morning, and I will yield my mic right now. Thank you very much. Thank you. Mr. Kofi, I understand what you are trying to say, but here in France, nǹkan tó máa ń pè nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn, not abortion, they call it forced couche. Forced couche means forced labour. Wọ́n máa force ọmọ yẹn, bóyá ọmọ yẹn ò form dáadáa àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀, wọ́n máa force pé kí kíní yẹn bàjẹ́ kó wálẹ̀. So wọn ò ní pè ní abortion, wọn kì í pè l'abortion, wọ́n máa pè ní forced couche. Madam, calm down. When you talk about forced couche, I believe that's a French word, all right? So there's something in English, we call it induced labor. You induce labor in people when you want to remove any, maybe the baby or the product of conception from the uterus. So when you induce the labor, so there are so many ways with which you can induce labor. All right. So a lot of people, they just ripen the cervix,
They pass a catheter. There's a catheter form that we use. There is medical drugs that may be given to the woman to actually make the uterus to contract for the uterus to expel the fetus or the product. You understand? So don't let us go into the details of either couche or what do you call it in French, but in English we call it induction of labor. All right. So that is what is called in scientific word in English. I don't want us to go into French or any other language because we can only speak English here to the best of our knowledge. Okay. Thank you. Movie zone. Good afternoon, everyone. My own submission may be a little bit longer. To my own side, tí èmi fi rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni wípé too much òyìnbó yìí ti parí mi lórí nísinsìnyí. Too much civilization. Because olden days, when the parents are taking care of their children, they advise their children, nurse their children, train their children. Wọ́n máa advise ọmọ wọn pé má kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́, má lọ síbi tí ò dáa, má ṣe. Ṣé wá rí má kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ yẹn gan ọwọ́ òbí gan ló ti wá ń ṣẹlẹ̀ jù nowadays. Òun ni ó jẹ́ kó dàbí wípé a ní data because tí òbí gan bá commit atrocity, àwọn connection tó ń níyẹn wọ́n máa make use of it. So irú òbí tó commit atrocity tó make use of connection tó ní lójú ọmọ ẹ̀ ó máa dàbí pé bóyá ó ń ṣe nǹkan gidi àbí dádì mi or mọ́mì mi ó wà connected, ó nẹ́nu wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ to understand. And secondly, àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní àwọn ìlú òyìnbó tí àwa ń lò ní ọ̀dọ̀ wa, gbogbo nǹkan yẹn la máa ń turn upside down. The other side of it la máa ń lò. Òun ló jẹ́ kó dàbí pé à ní data. We have data, my sister. If my sisters and brothers and mummies, daddy, if anyone commit atrocity, tí ìjọba bá ready láti deal pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀, wọ́n máa wárí o, ẹ má jẹ́ kí tàn yín. And nǹkan tí mo tún máa ń wò ni wípé àwa Africa a máa ń need the urgent judgment. Pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ yẹn ká dẹ̀ rí handle bẹ́ẹ̀, ká dẹ̀ get justice bẹ́ẹ̀, àbí ká get nǹkan tá ó yẹ kó ṣe fẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. To me, even if I don't travel out before, tí mi bá tiẹ̀ travel rí, mo náwọn tí wọ́n ti travel dáadáa tó dẹ̀ ń gbé bẹ̀. Wọ́n ní àwọn ìlú òyìnbó tá à ń sọ yìí, wọ́n máa ń take time wọn láti ṣe investigation and láti handle things. To understand? Ẹ wóoru èèyàn tẹ́ ní pé wọ́n yìnbọn pa ẹnìyẹn ń sìn àbí wọ́n yìnbọn fún ẹni tó ń sá lọ. Because wọ́n ò fẹ́ kó jẹ́ pé ó máa stress àwọn ṣẹ̀ máa wówó epo bus àbí gbáwọn èèyàn káwọn lọ máa check kíní kọ́ṣẹ́ lọ máa check database. Ó wà o, because tó bá fẹ́ check gan pàápàá lórí àwọn conversation tó wà lórí fóònù ẹ̀, wọ́n máa lọ check. Ẹni tó bá ń bá sọ̀rọ̀ jù, wọ́n á lọ wo data kíní ẹ̀, wọ́n lè fi trace ẹ̀. Tó bá trace data kíní ẹ̀ gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́, as in based on the phone number tó ń lò, tí wọ́n bá get ẹ̀, they will look at the person that do talk to mostly. Wọ́n lọ bí ẹni yẹn, do you know so person? To understand? Ṣẹ́rí tí wọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́, data wà tó ń lè get through. But nǹkan tèmi observe ni wípé a kì í fẹ́ kí nǹkan stay long. Tó bá ti, especially lójú àwọn èèyàn gan, tó bá tún ti ń stay long, a máa ní wọn ò ní ṣe the right thing, wọ́n máa gbàgbé ẹ̀, wọ́n ti bribe wọn nìyẹn, wọn ò ní ṣe mọ́, wọn ò ní ṣe gbá. But irú àwọn tó ń gbé ìlú òyìnbó yẹn báwo tí dé bẹ̀ rí?
irú àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe understand àwọn yẹn mọ̀ pé tí àwọn ọlọ́pàá àbí agbófinró ọ̀dọ̀ wọn bá fẹ́ ṣe òfíntótó tó fẹ́ ṣe ìwádìí wọ́n máa ń take time wọn láti mọ̀ pé yes even wọ́n lè invite ọ̀daràn yẹn wá kán béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó commit offence báyìí kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ kó nóun ò commit wọ́n á ní kó máa lọ that particular day ẹ ti understand kó máa lọ yẹn kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ti fi í lẹ̀ wọ́n ń ṣe investigation wọn underground but tó bá jẹ́ pé nàìjíríà náà ti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn belief wa ni wípé a ti wò ó pé bóyá pé wọ́n ti gba bribe àbí wọn ò ní carry on investigation yẹn mọ́ ní nàìjà nǹkan tá a ní láti ṣe àwa tá à ń gbé bẹ̀ tá a dẹ̀ jẹ́ abiyamọ both fathers and mothers ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀yìn wò ṣé àwọn atrocity àti connection tí wọ́n ń lò ní ìsìn ṣá máa ń lò nígbà yẹn because I could remember then nígbà tí ò tí sí bóyá internet or whatever tí àwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ lọ ṣe investigation níbi scene of crime yẹn gọ́gọ́ tán bá débẹ̀ ohun tí wọ́n bá gbọ́ lẹ́nu àwọn tó wà nítòsí ibẹ̀ ní surroundings ibẹ̀ tán witness kínní yẹn ìyẹn gan-an máa mú tán máa fi ṣèdájọ́ lé lórí wọn ò ní ìdí ẹni tí ó commit atrocity yẹn àbí wọn ò ní ìdí ẹni tí nǹkan yẹn jọ ṣẹlẹ̀ pé dandan àbí weaknesses kọ̀ọ̀kan even they may not even need the weaknesses or the people that gave them what happened at the crime scene kan wá give kínní ní court they can only tender what they say or their voice there but now tẹ́ bá gbọ́ gan tán lọ ṣe ìwádìí níta tí wọn bá tì ní pé ṣe lè wá dúró níwájú ìdájọ́ àwa yìí náà la bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwa yìí ni kí nìdí tí mo fi ní àwa yìí ni wípé ibi tá a ti ń lo ẹsẹ̀ wa gùn ọwọ́ wa kúrú amọ̀yàn àṣe òun la fi bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ and àwọn kan yẹn tá a dẹ̀ ń ṣe yẹn làwọn àwọn ọmọ wa náà àtàwa náà tá à ń gbẹ́sẹ̀ lé là ń tọ̀ ń sìn yìí òun ló fi jẹ́ kó dàbí pé a ní database a ní kúkúrú a ní database tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ ẹ máa mọ̀ wípé wọn ò ní ìdí láti lé ẹni yẹn kán tó mú a ní database it may take a little bit time tó dẹ̀ ṣe máa ń tèkì wọn ní gbogbo ìlú òyìnbó náà nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ń gbé bẹ̀ tí n bá ń parọ́ ẹ máa já mi àwọn tí mo mọ̀ níbẹ̀ ara wọn náà láti gain àwọn orientation tí mò ń sọ yìí ṣe ti understand tí a bá wá ní pé ká wo sùúrù tí wọ́n ń lò ní ìlú òyìnbó kán máa lò ní nàìjíríà wọ́n ti máa wò wípé ó ti gba bribe wọn ò ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọn ṣe kinní kan ẹ fi wọ́n lẹ̀ whereas sùúrù yẹn kò tí ì kún tó ní nàìjíríà òun ló jẹ́ ká máa wò wípé a ní database a fẹ́ kí gbogbo nǹkan kó máa ṣẹlẹ̀ immediately a ní láti máa ní sùúrù káwa náà dẹ̀ máa gbìyànjú láti máa gba nǹkan bó bá ṣe wá ká máa take blame wa ní nàìjíríà ń sìn tẹ́lómi bá lọ báǹkì a máa ní òun ò lè tò nítorí ipò ẹ̀ wọ́n á ní ẹ máa wọlé bọ̀ ní àwọn ìlú òyìnbó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ máa tò ní báwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ o ẹ má bínú tó bá jọ bírọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ jọ ẹ sọ o ẹ máa tò ẹ wo orú passport office tó jẹ́ wípé kínní ẹ bá débẹ̀ ẹnà ẹ máa dúró bí táìmì yìí bá ṣe rí ni bọ̀ ibi ìbàyí a máa lo ipò tá a ní àti bá a ṣe jẹ́ connection tá a achieve a máa lò a máa lọ wájú a máa pe governor a máa pe gbogbo ẹ̀ so sùúrù wa òun ni ò tí ì tó ló jẹ́ kó dàbí wípé nàìjíríà ò ní database that is my own submission. All right, ma. Thank you. AB. Sorry, Kate Boss, Yes, sir. before AB, mo ti wo fídíò bí man yẹn ṣe drive. In fact, mi ò regret
wa mọ́tò bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́tò yẹn wà tinted orí ẹ̀ ti dàrú now torí bàbá ọmọ yẹn bá wá dàrú tó yẹ kó rí ọlọ́pàá tó yìnbọn yẹn náà dàrú alongside pẹ̀lú orí bàbá ọmọ yẹn láti yìnbọn nírú situation bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kó rí ọlọ́pàá yẹn náà dàrú alongside with him láti yìnbọn nírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn ni ọ̀jagun bẹ̀ yẹn wọn ò yìnbọn bẹ̀ yẹn mọ́tò kan la rí driver tó ti ya wèrè torí ẹ̀ ti yí tó ń wa mọ́tò bẹ̀ ń tán ṣépè fún so the next thing ni wípé kọ́lọ́pàá dẹ̀ gbébọn kó sọ pé òun fẹ́ yìnbọn fún táyà àbí kó náà fẹ́ yìnbọn fún kankan kó dẹ̀ pààyàn tíbọn yẹn ò bá bá ọmọ yẹn tó bá jẹ́ passerby kan níbọn yẹn lọ bà ṣàmà máa sọ wípé nítorí pé ó wa mọ́tò náà fi lọ yìnbọn pa ẹni tó ń kọjá ni ṣàmà sọ pé nítorí pé ó ń wa mọ́tò náà ṣe lọ yìnbọn pa ẹni tó ń kọjá no it is not done the government should punish that man tó pera ẹ̀ ní bàbá and they should also punish that police officer as a police officer kó o tó lè gbébọn jáde wípé o fẹ́ yìnbọn at least bóyá wàá ti réyàn kan tó engage ẹ pẹ̀lú weapon àbí tó gbébọn jáde àbí tó gbé nǹkan kan jáde ńbẹ̀ why will you come out with a rifle and shoot nírú situation ta rọra wò yẹn why as a police officer tó o wà train tí ò ń ṣe wípé gáràjì kan náà ti wá mú ẹ tán fi gbébọn lé ẹ lọ́wọ́ pé ìwọ náà máa bọ̀ ọlọ́pàá dùn wáṣọ ọlọ́pàá. No, it is very annoying. It is annoying. Bàbá ọmọ yẹn tó torí ẹ̀ ti yí náà, ó ṣẹ̀ wá bọ́lẹ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rẹ́dí àti jà. Hold on. Now, look at emotions here. Somebody writes, no, they can't punish the man after killing the child unjustly. What can you say about that? They can't punish him. Kí ló dé tán fi ní punish bàbá yẹn? Ṣé ọmọ tán ẹ máa gbọ́ let me tell you this kid boss. Bàbá yẹn wáyé tiẹ̀ lọ́tọ̀ ọmọ yẹn náà wáyé tiẹ̀ lọ́tọ̀. Bàbá ló ṣe ọmọ náà pa. Bàbá yẹn dẹ̀ ló incident nǹkan tán fi pa ọmọ yẹn. Tí bàbá yẹn ò bá gba one way tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wa mọ́tò bẹ́ẹ̀ tán ṣépè fún tí wọ́n máa pa ọmọ yẹn ni. So nítorí ọmọ yẹn ti kú so ẹ̀ṣẹ̀ bàbá yẹn should be forgiven nítorí kíni ọmọ tó wá lead tí nǹkan tóun ṣe tó fi lead síkú yẹn ó ti kú gbé àbí. Both of them should face punishment. Both of them. That's our problem with emotion. Nítorí ọmọ ẹ̀ ló kún sí kò gbọ́dọ̀ fèsì ìyà ìṣe. Wàyẹ̀ èdè. Nítorí pọ́mọ ẹ̀ ló kú kán wá sọ pé nǹkan tó ṣe right. Òyìn kan ti kọ́ síbẹ̀ ni òyìn kan ti kọ́ sínú comment section. Ṣebí tí ò bá ṣe nǹkan yẹn ọmọ yẹn ò ní kú náà tí bàbá yẹn ò bá drive roughly ọmọ yẹn ò ní kú àfọwọ́fà offence tí bàbá yẹn commit òun ló ṣe okùnfà ikú tí ọmọ yẹn kú ó yẹ kí bàbá yẹn kọ́ fún ní punishment àìlè ní sùúrù náà ní ara eré wèrè tó ń ṣá ibo ló ń sá lọ tó fẹ́ pẹ́jù lọ. Nigerians lè gbé GoFundMe kalẹ̀. That is rubbish. If they do that, it means they encourage people to kill their children. It means they encourage people to look for a way to fight their children. It's not making sense. They should do the needful. They should do the right thing. They should punish the man. Yes. They should punish the man. They should punish the man for the offense that he committed. Why are you driving like madman in midst of people? Azumi tó bá jẹ́ trailer náà ló ń wà tó lọ wá trailer jam àwọn èèyàn kọ́. Kò speak well now. Hold on, Joe. Kò speak well tó bá jẹ́ pé irú wọn yẹn tó ń ṣe driver tó wá lọ ń wá tanker àbí tó ń wá trailer àbí tó ń wá truck. Ṣé tó ṣe máa lọ drive bí madman nìyẹn tó máa lọ kill a lot of people. So if they are saying that is not that they should not give him punishment, it's not making sense. They should give him punishment so that next time the father like him or the mad stupid driver, it could be a woman, it could be a man, driving that way will caution themselves and they will know how to drive with patience. Of course. Ṣé kọ́ta mama sọ lélẹ̀? Ẹ wá ní kò yẹ fún punishment. Kí ni nǹkan tó wrong with him initially tó fi drive that way? Ṣé ẹ̀ ń pity ẹ̀ nítorí pé ó hápù sí ọmọ ẹ̀ tó bá jẹ́ kó lọ pa ẹni ẹlẹ́ni kọ́. Jẹ́ ká lómi sọ̀rọ̀. Malo níṣe bóun ló bí ọmọ ẹ̀. Ebi ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́bà síbẹ̀ mi mọ́ máa ìporúkọ ni. Wọ́n sọ pé bèjì wọ́n ní bèjì lọ́mọ yẹn
wọ́n ní bèjì ni wọ́n ní máa yẹn dẹ̀ ló ń tọ́mọ yẹn bọ̀ ipò ọkọ ìyàwó ti kúrò nílé ẹ̀ ti pẹ́ nǹkan tó wá fi sán fọ́mọ ẹ̀ nìyẹn wèrè. Àbú gbọ́dọ̀ níyàwó ní. Ẹ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ drop wọn tí wọn bá ready they can come back up. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ṣe wá lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad náà ni a máa lo emotion fún nǹkan. Ṣé ìgbà tí bàbá yẹn ṣe ọ̀rọ̀ trafficking road lélẹ̀ ó ti kò jẹ́ kó ibi tó yẹ kó gbà ó jẹ́ kó jẹ́ punishment ẹ̀ fún nǹkan bẹ́ẹ̀ because tó bá ṣe ọmọ yẹn ò ní kọ àgbákò tó kọ ẹ̀ àwọn èèyàn máa lo emotion fi sọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣe wrong ní nǹkan tí ìlú ọ̀dẹ̀ lè fi gbèrò nìyẹn. Ẹ wò ó dìgbà táwọn ẹlòmíì bá fi ìlú wọn sílẹ̀ tó lọ sí ìlú bòmí kọ́ rí bọ́ ṣe ń ṣe níbi táwa wà yìí wípé ọmọ ẹ kú wọ́n lè bí tí ẹ kọ́ sọ sọ́rì fún ẹ but sọ́rì yẹn orí àwọn ni at the end of the day nǹkan tó fi rúfin yẹn ó máa jẹ̀yẹ̀ wàá lọ sí ẹ̀wọ̀n wọn ní sọ pé torí pé ó kú kí ni reason tó jẹ́ pé kí notice àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí tó bá ti ọmọ mọ́lé nílùú òyìnbó táwa yìí kí bóyá incident wá ṣẹlẹ̀ pé ọmọ yẹn kú sínú ilé still yet náà wọ́n sì máa punish ìyá ọmọ yẹn tó ti ọmọ yẹn mọ́lé tí incident ẹ̀ ṣe wọ́n ṣe fojú wọn pé òun ló na ọmọ ẹ o kí ló dé tó fi ọmọ yẹn wá kú ó wò pé àtọwọ́ ẹ̀ ni kú ọmọ yẹn ti wá ṣe understand so for you to ti ọmọ ẹ mọ́lé tí ìṣẹ̀lẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ sí wọn ò ní pété pé wọ́n ló fi díẹ̀ bí ọmọ yẹn ó máa tún ṣì ó sì máa ṣí sẹ́tẹ̀sẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n wọ́n ìtọ́ fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ìtọ́ fojú wọn pé òwò ló bí ẹ understand tó bá jẹ́ Nàìjíríà ní àwọn ló bí ọmọ yẹn máa ti wá ọmọ ló lọmọ jóná ó ti ṣe kí nìkan o no a ní láti ká máa put emotion wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká kọ́kọ́ sọ reality ká judge right way ẹ understand so why tí bàbá yẹn ṣe gbà kan bí tó gbà yẹn ẹ understand so ó máa jẹ̀yẹ̀ ó lè jẹ́ sorry for ọmọ kú mọ́ lọ́wọ́ but still yet he has to go unpunished if not other people will be doing the same thing they will say like oh mo lè gba bíbá ìjàre wọ́n máa imagine kọ́ yẹ pé lọ kọlu àwọn èèyàn kún kọ́ ẹ understand yẹn kọ́ so people should just leave emotion aside talk straight talk right ìyá ẹ ṣì ń já lórí justice for Mohbad emotion everything we will think and talk right way ẹ understand so nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn so káwọn máa ká fẹ́ emotion sílẹ̀ mi. Thank you ma thank you. Thank you Roya ẹ ṣé gan and thanks for today ma God bless you. Hello sir. Onílé bàbá wa bẹ̀rẹ̀ Mr. Lati. Yes. Sir ẹ kú iṣẹ́. Ẹ káàsán sir. Ẹ káàsán. Mo rí àwọn kankan tí mo dẹ̀ rí pé onílé Mr. Lati mo ní pàwọ́ fún yín.